Okay. Thank you. Good evening to everyone. Am I audible? Balaji sir. Hello. Am I Balaji sir. audible? Balaji sir. Yes, sir. Sir, 5 minutes wait பண்ணலாங்க சார். அப்படிங்களா? 5 சரி, o'clock சரி. ஸ்டார்ட் அப்புறம் பண்ணலாங்க சார். இது சரி, சரிங்க. இப்போ ஒருத்தர் கூப்பிட்டாரு. இப்போ யூடியூப்ல வர்றவங்க சர்டிஃபிகேட் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. இருக்குங்க சார். நீங்க கார்டில் வாங்க சார். ஓகேங்க சார். சரி. ஓகேங்க சார். ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க. ஜாயின் பண்ணிக்கலாங்க. லிங்க்கு உங்களுக்கு எப்படி நம்பர் கிடைச்சிது? சரி, ஓகே. நான் உங்களுக்கு இந்த நம்பருக்கு இது வாட்ஸ்அப் நம்பரா? சரி, ஓகே. நான் இந்த லிங்க் அனுப்பிவிட்றேன்.
ஐயோ நினைச்சேன் என்னடா வாய்ஸ் அதே மாதிரி இருக்கு. நீங்க ஏங்க அணியே இது என்ன நம்பர் புதுசா இருக்குது? நீங்க என்னவோ பண்ணிட்டு விடுங்க. 58 ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுவோமா? 55 ஆச்சு. நம்மளுக்கு 59 ஆயிடுச்சு. இன்னும் வந்துட்டு தான் இருக்குது. மேம் வராங்க. ஹிந்தி மேம். சரி ஒரு 2 மினிட்ஸ். போட்டோ எடுங்க. எல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் சார் சார் CN webinar of this. எஸ் சார். சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா? 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாங்க சார். 5 o'clock கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். ஓகேங்க சார். நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Good evening, everyone. I am Dr. Sundar Prakash Balaji, Professor Electronics and Communication Engineering of RVS College of Engineering and Technology, Coimbatore. I am most privileged to welcome our chief guest, Dr. Ilamaran of Sastra Deemed University, who is going to present this wonderful session. And I welcome all the participants and faculty members who have joined this program and who are going to see this program in YouTube also. So I am going to give an introduction about the chief guest. Dr. V. Ilamaran received BE degree in Electronics and Communication Engineering from Madurai Kamaraj University and ME degree in Systems Engineering and Operations Research from Anna University and PhD degree in the area of VLSI signal processing from Sastra Deemed University, Tanjavur. His main research interests are signal, image, and video processing, digital VLSI design circuits, design for testability, FPGA-based systems, and computer networks. He has published more than 100 research papers in reputed international journals and conferences. He is currently working in the Department of ECE, School of EEE, Sastra Deemed University, Tanjavur. He is a life member of the Indian Society of Technical Education and the Indian Society of Systems for Science and Engineering, ISSE. Now I hand over the session to the speaker. Thank you. Sir, can I start now? Yes, sir. Hello. Hello. Good evening to everyone. Good evening to everyone. Hello. Good evening to everyone. It's visible. Hello. ஹலோ சார் விசிபிளா இருக்குல்ல? சார் உங்கள் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் ஆகலை. உங்கள் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடுங்க சார். உங்கள் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனை மட்டும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க சார். வீடியோ ஆஃப் பண்ணு, புரியல. உங்கள் வீடியோ மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்க்ரீனை மட்டும் கேமரா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனை ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க சார். பேண்ட்வித் இதாக இருக்கும்போது ஸ்டக் ஆகுது.
ஓகே கேமரா ஆஃப் பண்ணலாம். ஓகே கேமரா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் சார். இப்போ உங்கள் ஸ்லைடு இன்னும் வியூ ஆகலை. ஓகே 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 இல்ல ஒன் செகண்ட். சரி யூ பிரசன்டிங் இருக்கு போது நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஹலோ சாரி. Sir, now visible? Hello? Hello, sir, visible? Sir, just wait, sir. It is presenting. So, screen One இன்னும் second. visible ஆகலைங்க சார். Visible now. இல்ல ஹலோ. ஸோ ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இல்லைங்க சார். ஓகேங்க சார், இப்போ வருது. நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள், பார்ப்போம். இல்ல சார், நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகேங்க சார், ஓகே ஓகே ஓகே. ஒன் செகண்ட் சார். ஓகே சார். யுவர் என்டையர் ஸ்கிரீன் அதனால வந்து ஒன் செகண்ட் நம்ம அது என்டையர் ஸ்கிரீன் கொடுக்குது. சாரி, ஐம் கிளிக்கிங் ஹலோ. I think my camera is off. Thank you, sir. Now this is visible. My person is. No, sir. Agale. The reason. Sir, people சொல்லுங்க நீங்க. ஹலோ சார், உங்க ஸ்கிரீன் விசிபிளா இல்லைங்க சார். பிரசன்டிங் மட்டும் தான் வருது, ஸ்லைட்ஸ் தெரிய மாட்டேங்குது. இல்ல ஸ்லைட் வரல. நான் விண்டோ ஸ்விட்ச் ஆகிட்டு இருக்கேன். அதனால நீங்க வந்ததுனா டக்குன்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் இல்ல சார், இப்போ வருதுங்க சார். ஓகே. அத கேட்டேன். தெரியுதா இல்லையா? தெரியுது. ஓகே ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாம் நீங்க. It is visible. Yes sir. Now it is yeah, I'll press F5. Yeah, okay sir. Hello? Okay. Okay sir, okay. Yeah, thank you then. 1 second sir. Good evening everyone. Sorry, sir, 1 second sir. Time delay. Sir, 1 second sir. Participants please Tell me, sir. mute your videos. Srinivasan, please participants mute your video and audio. Okay sir, we can continue. Sir, admin sir, if any problem na just yeah, you could talk to me immediately, no problem. Yeah. Okay sir, okay. Any connection problem. Okay sir, okay. Yeah. Sir, can I proceed, sir? Yes sir, yes sir. Yeah, thank you then. Here all the participants, and of course I have seen some participants all around India. Good evening to everyone. Thanks to Balaji sir for the introduction part. Myself, Ilamaran, faculty from ECE department, Shastra deemed university. Thanks for this opportunity. And I'm going to discuss on computer networking action using Wireshark. I kept this title, this term with an action. I mean to say so-called, you can able to check, view the networking protocols functioning live in real time using the tool so-called Wireshark, which is a packet sniffer tool. So I don't want to dump so many slides. I kept only around 25 slides. But later, after this presentation, you could able to download the Wireshark tool software, and you can practice them. Probably with more interest, I guess. This will be. I have made my presentation outline so simple.
The first part is introduction to Wireshark. I have made 1 or 2 slides. The major parts belongs to. One second. Okay. So the major part, I kept hands-on exercises. I'm sorry. So the another hands-on exercises or concepts using Wireshark and allied tools. Some of the tasks online. How do you understand and how they are functioning using Wireshark tool? More points. And at the end, I kept only one slide. Would be conclusion and of course future work. Because we can connect. I mean, you could able to relate Wireshark with even advanced technical concepts also. So that let's see what will be the keywords later. I said earlier, this is the introduction slide. So this I want to convey a so-called 5. There are 5 free easy use of internet protocol traffic monitoring tools. I mean to say, so somebody like even network administrator or those who like to analyze internet protocol, how they are being transferred from one system to another system, from my computer to the nearby router, and how the packets are being sent, delivered, and how the packets are being received to my computer via router. This is what you like traffic monitoring, which can be done by the tool. I'll put RO. Yeah. So I don't have the laser pointer option now. Right. So there are 5 traits over here actually. The first one is so-called Angry IP scanner. The other one Zenmap, Colosoft Capsa, Ether API. There are some of them are very popular actually, and of course the most popular is Wireshark, both in academia and industry. You can download it. It's an open source tool. Google it up. Which supports your operating system. You spend some time. Make sure that information is being properly. So those information is not very easy. You can do it. About you can the tool is. I this the slide. ஹலோ The என்னது ஒண்ணுமே புரியல இப்படி வருது role of a சரி இருங்க அவனை ஸ்டாப் பண்ணாலும் என்ன பண்ண முடியும் So here we have my தெரியல என்ன பண்றேன்னு wired here the router of a client own organization and it is சாவடிக்கிறானு நிறைய பேர் வந்ததுனால ஏன்னு தெரியல in the remote ரொம்ப ஸ்ட்ரக் ஆகுது so I could able to the remote system and I am able to receive from the remote system and suppose for example the wire and wireless access point if you could able to install wire such a Hello? in your system you can Hello? able to you can Hello? able to tell me sir hello sir your voice is breaking sir I'm sorry voice break ஆகுதா ஆமாங்க சார் கண்டினியூஸா பிரேக் ஆயிட்டே இருக்கு ஸ்கிரீன் எனக்கு hello now it is okay the role Okay, of a sir. packet yes.
Participants, please wait. The presenter will. There is connectivity issue. சார் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பாருங்க சார் என்னாச்சு சார் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பாருங்க சார் அவர் இதுலயே இல்லைங்க சார் அதான் அவர் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க சார் யாராவது பேசினாங்கன்னா இடையில ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்க சார் அது என்னன்னு சொல்லுங்க சார் அவருக்கு சரியா கேட்கலைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க சார் அதை ஓகேங்க சார் ஓகே நீங்கள் ஆடியன்ஸ் கிட்டே அப்படியே பேசுங்க சார் Sir, one second. Hello, sir. Okay, sir. Balaji, sir. Hello, sir. Okay, sir. We will wait. Sir, now. Yeah. Now it is visible. Yes, sir. Just presenting now. இல்ல நீங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்புறம் என்னாச்சு எனக்கு புரியல. வாய்ஸ் இப்ப கிளியரா இருக்குங்க சார். இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. சார் இப்ப கிளியரா இருக்கா? உங்க பிரசன்டேஷன் ஓகே சார் ஓகே இப்ப கிளியரா இருக்கு. இப்ப கிளியரா இருக்கு. நான் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணி தெரியல பார்க்கலாம் செக் பண்ணலாம். யா. ஓகே சார் இப்ப கிளியரா இருக்கு. நீங்க ப்ரோசீட் பண்ணலாம். Yeah, okay. Yeah, there are 5 free UC. Yeah, let me continue the slide number 3. As I mentioned earlier, there would be 5 free easy use of IP traffic monitoring tools. Probably you can go through the Magri IP scanner, ZenMap, Polosoft, Capsa, EtherRP, and of course Wireshark. So anyhow, I'm going to concentrate more on Wireshark in this presentation. So the role of a packet sniffer. So we are about to transmit packets from my system to the remote system. While we do the data communication. At the same time, we could able to receive the packets from the remote system via intermediate switches and routers to my system. Suppose there is access point. I said wireless access point. If you could able to install Wireshark in your system, say for example in a laptop, you could able to monitor the corresponding packets which are being transmitted, received via this particular even wireless connection. Even if it is wired, this will work actually. So this is what you mean by you can able to see what kind of data is being transferred, their username, their password. If it is encrypted, if there is a possibility, what kind of encryption technique they have used, and with that you can able to decrypt, and what kind of images they are downloading actually. Even if you want, you can able to reconstruct the sharing image among the two computers. So you can able to reproduce. I mean to say that while you capture so and so packets. That is what you say packet sniffing. So hence the names were called a packet sniffer. Belongs to, is the Wireshark.
to the concept or exercise straight away, I need to say that the first one I kept here the pink command using internet control message protocol. So you are familiar with ICMP protocol, I guess everyone. So ping is the command utility. Suppose, say, for example, if I want to connect to my system, ping sastra.edu, and here you can able to send the echo packet and reply packet. Echo, second time echo packet and reply packet. Like that, you are getting four. I mean to say that there are 4 echo packets. Put together eight different packets, which you can able to see them in the Wireshark actually. So here, this is my system, and it is communicated to the Sastra server. This is what you mean by echo request packet. This is supposed to communicate each other. If my friend also say hi, hello. So this is what you mean by echo request and reply packet. Reply from the Sastra server to my system. If it is my Sastra server is active, this you can able to check them. So if any, for example, if any live things are required, for example, you can able to connect. For example, so here now once again I'm typing pink sastra.edu. The moment I press, I can able to take packets. You see the left hand side. So now the server is first is down actually. Response. That is what this is in the live monitoring networking protocol data packets. You can able to monitor lively. So these all are packet numbers. So for the past 1 hour was okay doing working with the tool actually. So these are the packet numbers. 25,000. I'm sorry, like 50,000 packets. I'm sorry, more than a lakh packets have been from a time equal to 0, no probably you can able to count like in terms of milliseconds. So this is my IP address, sastra.edu. ஹலோ, என்ன பண்றாருன்னே தெரியலீங்க. போங்க. நான் பாலாஜி சார் நான் கோஆர்டினேட் பண்ணுங்கன்னா அவர் பாட்டு உட்காந்துட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காரு, வாய்ஸ் நாட் கிளியர்னு. கடுப்பாது எனக்கு. அவர் இருக்கு நான் இருக்காரு. போங்க, அவர் வெளியே போயிட்டாரு, என்னாச்சுன்னு தெரியல. போங்க, நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். கன்றாவே கழுவி ஊத்துவானுங்க. இவர் ஏன் பேசவும் மாட்டேங்கிறாரு? பாலாஜி சார் ஏதாவது பேச வேண்டியதானே? போங்க, கடுப்பாது. என்ன பண்ணிட்டு போகுது? செக் பண்ணல, நேத்தெல்லாம் செக் பண்ணல. அதான் என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குதே. நாளைக்கு என்னமோ தெரியல இருக்காங்களான்னு.
போங்க கடுப்பாகுது. அவரும் ஒன்றும் பேச மாட்டேங்கிறாரு. அவர் வாட்டுக்கு ஏதோ அட்டன் பண்ண வந்த மாதிரி உட்காந்துருக்காரு. ஆமா, நானும் சொன்னேன் அவர்கிட்ட அப்பவே. சரி ஏதாவது இன்டர்வியூ ஆச்சுங்கன்னா இது பண்ணுங்க சார். ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம என்ன பண்ண முடியும். சில வேற வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. உள்ளேயும் ஒன்றும் இல்லடா, இவனுக்கு மாதிரி என்ட்ரி அட்மிட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. நிறைய பேர் இன்னும் அட்மிட் ஆகிட்டே இருக்கு, வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. போங்க, நீ என்னமோ பண்ணி. அவர் இன்னும் உட்காந்துட்டாரு அமைதியா. இன்னும் உள்ளேயே வரல அவரு. ஆ ஹலோ, எதுங்க சார்? சார் இப்போ தெரியுதா? இல்லை இப்போ வரும் பாருங்க. இப்போ வருதுல்ல சார்? இப்போ வரும் ஸ்லைடு வரும். 1 செகண்ட். இப்போ வருதுல்ல சார்? ஸ்லைடு வருதா? எஸ் சார், இப்போ கிளியரா இருக்குது. தெரியுதுல ஸ்லைடு? தெரியுதுல சார்? பிபிடி தெரியுதுங்க சார், தெரியுதுங்க சார். பிபிடி தெரியல? இல்ல தெரியணும்ல சார். தெரியுது ஒரு தெரியுதுங்கிறாரு சார். சார் பிபிடி தெரியுதா சார்? ஹலோ, இட்ஸ் விசிபிளா சார்? பிரசன்டிங்னு இருக்கு, ஸ்கிரீன் தெரியல சார். இப்போ now whether screen is visible? Hello? Yes sir. Oh, presentation slides. Oh, ஹலோ சார். பிரசன்டிங் நோட் இப்போ தெரியுதுங்க சார். சார் தெரியுதா? ரைட் சார், நான் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிட்டு இருக்கேன். நீங்க என்ன பண்ற? வாட் எவர் த மெசேஜ் தட் யூ ஆர் ஷேரிங், ஐ வாண்ட் டு செக் தம்ல. சார் இப்போ தெரியுது, ஸ்கிரீன் தெரியுது. நீங்க இதுல கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படியே. Yeah, I will proceed. Text sir, WhatsApp number text பண்ணுங்க நீங்க. Yeah, okay. கேட்கல ஒண்ணு. This is so called pink. So this is what I have told. I'm sorry. Suppose if I want to connectivity to my Shastra organization, ping Shastra video, the transmitted packets from my system to Shastra and from Shastra server to my system, you can able to check them. Request reply packets
you can able to view in Wireshark. So I was to demonstrate in Wireshark. I don't know how many of you have got it actually. So, but anyhow, you can practice them. So similarly, you got another example. அவர்கிட்ட பேசுங்க Tell me, சார். sir. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்க சார். ரொம்ப. Hello. சார் வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுதுங்க சார். பிரேக் ஆகுதா? ஆமாங்க சார். Hello, mic testing. RVS College of Engineering and Technology. Is it audible? சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிட்டே இருக்குங்க சார். பிரேக் ஆகுதா? Hello. Hello. ஓகேங்க சார். கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். Hello, is it audible? Yes sir. Yes sir. Audible? ஆடிபிளா இருக்குங்க சார். கண்டினியூ பண்ணுங்க. Okay. Yeah, okay. So I wanted to convey about the role of firewall server designs while they design observers. Say for example. So this is the scenario. For example, in an organization or industry, suppose your servers are connected to the switches. Say for example, and your Wi-Fi laptops are connected to. There will be so many wireless access points, and they are connected with wire. Say for example, to the firewall server. This is the firewall server. And from the firewall server, it is being connected to the end device, so-called router, and from there. My router is connected to the rest of the world actually. So whatever the packets from the rest of the world are being transferred via the router to the firewall server to the remaining devices which are available in the campus, say for example, or in an organization. So what happens? Suppose, say for example, if you want to block a certain websites, that can be designed, that can be written in a programs. In a software, so-called firewall actually. So let us see how things are happening here. For example, again I kept firewalls to block ICMP packets. So here I have my website. I'm sorry. There is an organization NASA. For example, if you click, if you connect NASA.gov, you can able to see them corresponding HTTP web page response. The server is active. The website is active. The moment you connect ping .gov, you will get the information request timed out, and so on. You can able to check them actually. So this is what you mean the role of firewall. It seems this particular NASA firewall server doesn't allow the internet control message protocol packets, so-called ping commands actually. So the ping functionality is being determined by the protocol, so-called ICMP. I repeat, Internet Control Message Protocol. So somebody, the intruders, attackers, hackers, if they are good in writing a Python program or any other, suppose they can able to open up, they can able to connect a remote server, even they can able to insert their own images. I mean to say their information via the ICMP request to packet. I mean to say that the ICMP kind of attacks they can do it. So due to the security reasons, your firewall will allow this kind of packet. These are a few more examples. Example, the Medanta orgy. It's a hospital. Once again, this is Apollo hospitals. Here also, you can able to see them. In real time, the site website is active. There, the web pages are active, but their firewalls are designed in such a way that it doesn't allow ICMP request packet from any system. And for obvious reasons, security, I think they understand easily. See, the security organizations, the Department of Science and Technology, DRDO, Bharat Electronics, National Informatics Center, this kind of organization obviously
they would have installed a firewall in such a way that a firewall doesn't allow this ICMP request packets. You see here, you can able to see them. The moment you ping, the moment you connect a NIC site, see there no response found. So even the request has been not taken by the remote observer. So that is all about this particular information. I need to say that through Wireshark, you can able to view them in practice. ஏன் இவ்வளவு பேர் நிறைய பேர் வரதுனால ப்ராப்ளம் Hello sir, is it visible audible? இன்னும் தெரியலையே. Hello sir. விட்டு வருது அவனுக்கு வேற எல்லாம் மெசேஜா போட்டு தள்ளுறானே. Yes sir, audible sir. Okay. Sir, visible? Hello? ஏதோ Visible sir. என்ன நடக்குதுன்னே புரியல. So okay, the third one. Yeah, okay. Third one, I kept understanding IP version 4 scheme. So, I mean, as a faculty, they create, I mean, they deliver a lecture belongs to network addressing mechanisms. The class A, class B, class C, D. They know very well that, so probably the first packet starts from, I mean, it's from like 0, then 110, 110, the corresponding addresses are being categorized, classified as A, B, and D. So normally here probably the second portion, third and fourth portion packets are dedicated for computers which are available, which are being connected. So the number of host computers network will be enormous, very large numbers, like more than what you say that more than like 100,000 computers you can connect this kind of organizations, so-called address. If you look at the organization, say for example, NASA, say Pearson publishers, for example, company MNC, PayPal. So even like your social network, Twitter, this all comes under the category called class A address. So this, of course, they able to view them. They can able to check their IP addresses using ping command. Due to that reason, I have kept at the outline in my presentation slide called allied tools actually. So by using ping, you can able to view them. These are some of the other companies. They come under the category class B addresses. For example, Canara Bank, you have DRDO, Air India. So these are of course A to B, restaurant, and of course YouTube organization. Everything comes under class B addresses. But moreover, so there are so many nuances are involved actually. It doesn't mean that suppose this MathWorks comes under class B address. Okay, you can't say that the MathWorks, I mean, the number of employees or the number of systems which are connected to the MathWorks will be very lower compared with class A addresses. So there are there are different techniques and tricks are being involved. Incorporate, accommodate more and more systems, device, even in the class B. That is study in detail in the networking subject. The fourth one is so-called, I mean, kept here filters. So we are often not interested in all packets flowing through the network. I need to say that suppose just now I have shown actually there are hundreds even with 1 hour time duration. Okay, 250,000 packets have been transmitted, received in my system. I mean from different observers, say for example. So everything I got able to put other packets. For example, use capture only packets of interest to us. Display only protocols, either ICMP protocol, domain name system, DNS protocol, or file transfer protocol, and so on. Display IP addresses. Suppose I want to segregate the packet.
certain addresses. To a specific address you can mention. From my number to a specific observer, I want to isolate analysis. Suppose example from my computer, my laptop packets to the SAS organization packets. So we can able to specify. We'll see them in example. I mean, in terms of as examples. Combine. I mean, we can combine display filters. We'll see that. I think this will give you a clear picture. This hypertext transfer protocol, a telnet or a PIC. Or display only addresses. I mean, IP addresses. Specify them here also. IP address is equal to so and so. Otherwise, we can combine them. Or suppose both are here protocol. DNS or this is R actually. Either DNS or hypertext transfer protocol. Kind of packets are like to analyze. So these are everything under so-called filters. So that you can view them. I mean, you can make use of these commands in the Wireshark tool. Sir, is it visible, audible? I'm sorry, I'm disturbing. Hello? Audible, sir. Sir, okay. Thank you, sir. So, command tool, I kept the other one now. Is so-called extensively used command line tools. Just now I told at the beginning, there is only one command so-called ping, but there are so many commands are available. Say for example, NS lookup. I mean, this is a name server lookup tool. These all are MS DOS. I mean, command line tools. So even your Windows OS, you can able to check them. You can able to verify them. You can able to practice with those commands. So
Hello, sir. Sir, now visible. Hello, sir. Hello, sir. Sir, present your Sir, screen, now screen sir. visible. Hello. No, sir. No. Some error. Share screen. Hello, sir. Sir, shall I leave, sir? Hello. So there would be an option present now, so it is getting disabled. Anybody can access. Is it possible to access my screen? No. No, sir. Hello, sir. Now. Hello, sir. Sir? Sorry, sir. Now it is visible. I'm sorry. No, sir. Now it is visible. No, sir. No, sir.
Now it takes time. So, if you select the entire screen. Please close the screen. But I think now is it visible? Yes, sir. Sir, it is visible. Yeah, visible, audible. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can I proceed? Hello. Yes, sir. There is noise in background. Yeah, Sir. similarly, so I kept. Similarly, another slide, slide number 6, cyber attack tools. Yes, sir. Like similar to while working with Wireshark, there are other tools by using it. I mean, other kind of tools. Already we have seen the Angry IP scanner. There are tools like Burp Suit. For example, this Burp Suit, what you can do that while you connect to the remote observer, what you can do that your HTTP request page you can able to modify and you can able to transmit. If possible, you can able to connect to the remote observer. I need to say you can modify the content. Suppose if you act as an intruder, the transmitted packets and of course the received packets, so you can able to modify them. So there are so many tools are available, like Join the Ripper, Network Miner, Wi-Fi Fisher, Code Cracker, so on. So you can go through them. And this concept number 7, I kept getting us through NS lookup. The NS lookup earlier I have told that name server. For example, I'll make it very simple. Here NS lookup, for example, lcver.com. I think this I have taken the snapshot when I was at my organization. And this IP address is nothing but local domain name server IP address, which is 192.168.10.2. So, I need to say that the first time we connected to lcver.com, suppose the IP address of the lcver.com, which is available, I mean, in the local DNS server, I can able to get the IP address from the local DNS server. So this is the concept to begin the DNS. So DNS is nothing but, suppose if I connect to the remote website, so we know that google.com, yahoo.com, facebook.com, twitter.com, and so on. So, for example, iit.yam.ac.in. We can able to remember the logical names easily, but not the IP addresses. And of course, can communicate. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can continue. Okay. Yeah, but computers can communicate systems by means of IP addresses. And obviously, for people, human being, this DNS concept has been introduced actually. So, but computer will connect to the remote server with the only IP address. And once from the local DNS server, you can able to get the response, and this will be 43.2, 45.43.8. I mean, .19.
will be the IP address of lco.com. So this you can able to check the ns lookup command. So while you type ns lookup in the command prompt, in a command line, you can able to view them the corresponding packets in using Wireshark. So the first two packets are the DNS packets. It is a query for it's another example. It is not Elsevier. I wanted to find out. Hello, I'm sorry. So here an example is so-called. For example, if I want to connect to the remote observer, mofo.org, so doing some research work, while we were downloading it was getting connected actually. At that time, suppose I need to say that suppose I don't know the IP of the corresponding observer. So this is the DNS query packet. Similarly, if suppose in the local DNS server, the corresponding IP address is available. The second one is the DNS response packet. The type A. So these kind of things. This is a CNAME server canonical, and this would be actually authoritative DNS server for the corresponding organization, and that would be IP address for the corresponding organization that I want to connect. Say for example, and this would be the name server type of DNS records using NS lookup. So there are different type of records are available. So there is one kind of so-called name server type of NS type. Suppose say for example, if you type NS lookup, I will type is equal to NS. Suppose say for example, the IIT Hyderabad server, IIT will get this particular information. The primary name server, the primary name server is nothing but a local DNS server. Domain for the IIT Hyderabad site, and this would be the main server for the IIT Hyderabad site. And this is the time to refresh other applications. So DNS. I'm sorry. So here name server type DNS records using NS lookup. Suppose say for example I wanted to find out the IP address of the IIT Hyderabad not via the local DNS server or the authoritative DNS server of IIT Hyderabad. Suppose say for example I wanted to find out the DNS server of the Sastra organization. I wanted to connect from my laptop to the Sastra server to get the IP address of the IIT Hyderabad. So this kind of stuff you can do it with the command local server lookup in another command or MS-DOS. Windows OS. You can check them. So the concept number 8 I have kept here TCP and 6. When you connect to the remote system, normally most of you are familiar with the three-way TCP connection. The first one is the synchronization. I need to say that I should send a request to the remote observer. The second one is so-called synchronization with the acknowledgement from the remote observer. So once again, I will send the acknowledgement to the remote observer. Hence, my system on the remote observer can connect for the query. So these are the kind of packets which you can view them in the Wireshark. I need to say that this is the packet number 13 now. This synchronization packet from my system to the remote observer. Once again, acknowledgement to the remote system. And this acknowledgement packet to the remote server. Then from now onwards, I can do the I can communicate. I can transfer data from my system to observer and vice versa. So concept number 9, TCP termination. So how we had three-way TCP connection establishment. We have a similar kind of connection termination. Suppose I have no more data to communicate to the remote server. I should send a finish ECE to the remote observer. And my observer should send the response of ECE packet. ECE acknowledgement. Then once again, the remote observer will send. Suppose the remote observer doesn't have any more data packets available for communication.
remote server will send a finish acknowledgement packet. Then again I should send acknowledgement to the remote observer. Hence this nation would be done from my computer to the remote observer. So this is some scenario to understand much better behind so-called public addressing versus private IP. It's very simple, but still, so connect things ADU. So this is a private address via the campus Wi-Fi.
கரண்ட் இல்லையடா. ஓம் இல்லை. கால் பேசிட்டு இருக்கியா? எனக்கு படம் போடணும் தான். ஓம் இல்லை, நான் அப்புறம் வரேன். கால்ல இருக்கப்பா எப்படி போடுவ? Hello, sir. Ilamaran, sir. Your audio and video not visible. ஹலோ சார், ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் சார். ஆடியன்ஸ் அவர்கிட்ட தனியாக பேசுங்க, மொபைலில் பேசுங்க சார். நிறைய பேர் லெஃப்ட் ஆகிட்டாங்க. நான் கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ எதாவது இருக்குது. நாங்கள் மறுபடியும் வேணால் வேறு எதாவது அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம் சார். நீ ஃபுல்லாகவே இதாச்சுன்னு மாதிரி சொல்லிடுங்க. ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க சார். ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க சார்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிருங்க. இதில் சும்மா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு முடிச்சிருங்க சார். ஓகேங்க சார். ஹலோ சார், சொல்லுங்கள். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு நீங்கள் குறைக்கிறது அவரவே ஆளக்கானுங்க.
அவர் எது கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூன்ட்டு போயிட்டு போங்க. அவர் இன்னும் வரல. நான் பாலா சார்கிட்ட பேச சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட டேரெக்டாக அவர்கிட்ட பேசுறேங்க சார், நான் முடிச்சுக்கலாம், இன்னொரு நாள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், இன்னைக்கு ரொம்ப இதாகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். நான் ஃபீட்பேக்கெல்லாம் தூக்கிட்டு வெறும் சர்டிஃபிகேட் லிங்க் மட்டும் அனுப்பிச்சி விட்டேன். அதில் இப்போவே 100 பேர் போட்டானுங்க அதுக்குள்ளார. 120 ரெஸ்பான்ஸுங்க அதுக்குள்ளார சர்டிஃபிகேட்டுக்கு. ஐயோ சாமி. எல்லாம் சர்டிஃபிகேட்டுக்காக போட்டு தள்ளிட்டானுங்க. சரி விடுங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஆனால் கன்றாவே போச்சுங்க இன்னைக்கு. ரொம்ப கன்றாவே போயிடுச்சு. என்ன பண்றது? ஆமா, நிறைய பேர் வர்றானுங்களே. அவங்க எல்லாமே ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்த்தானுங்க. ஆமா, ஃபீட்பேக் லிங்க் போட்டா எல்லாம் காப்பி பண்ணிட்டு விட்டானுங்க. இப்போ முடிச்சிடலாம், அவ்வளோதான். ஓகே சார், ஓகே. ஓகே.